em Caxias do Sul, toca na bola o Fluminense. E aí a gente já vai sabendo, né? Essa é a tônica do jogo. O jogo vai ser bem comprometido por conta das fortes chuvas que caíram aí nessa manhã também, né? Em Caxias. Olha o que tem de poça d'água desse lado do campo aqui, não é fácil não. Vai pro lateral, Samuel Xavier meteu na área. Subiu o Luiz Henrique, escorou de cabeça, a bola quase sobrou lá no meio pro cano. Aí o Foster vai dar um bico na bola, dar um chutão pro alto. Ela não vai sair não, hein? Tentou dominar por ali o Chico Kim, girou, bateu pra frente, ela sai, arremesso lateral a favor do Fluminense. Lembrando que o ano passado, uma situação parecida com essa, o Flamengo foi a Caxias e perdeu. Perdeu de 1-0, tomou um gol, numa assim que a defesa foi sair jogando, a bola parou na poça d'água e o Matheus Peixoto enfiou o pé e resolveu a parada. Então, não dá pra ficar tocando passe hoje. O Flamengo reclamou demais, né, daquele jogo, de ter acontecido a partida naquelas condições. Tava muito pior do que tá hoje aí. Sim, sim. Cruzou, Samuel Xavier, toque de cabeça pra trás. É escanteio, quase que meteu o gol contra o Jean Irmer. Ele subiu de cabeça pra tirar do Ganso, ó. Jogou do outro lado, a bola passou, o César acompanhou. É escanteio a favor do Fluminense, que já começa vindo pra cima, hein? Escanteio pro Flu, a bola batida no segundo pau. Ganso sozinho, bateu, vai marcar pênalti, hein? O jogador tava de costas, mas esticou o braço ali, o Jean Irmer. Vamos ver. Vai ser revisado o lance. O Ganso bateu direto pro gol. Tá de costas, ó. Ah, não, pegou no braço não. Nas costas. Foi nas costas, então não foi nada. Eu achei que tinha pegado no braço esquerdo. É só escanteio. Vai Ganso pra bola. Eu vi que o Ganso não reclamou. Eu falei, será que ele não viu? Bola levantada, segundo pau. Pressão, tirou o Pita, subiu a defesa do Juventude. A bola não sai daí, vai rondando a área. O time gaúcho, Wellington, tentou a inversão. Cortou o Isidro Pita. O Juventude tenta articular alguma coisa, tá difícil, né? Deu um chutão pra frente o Chico Kim. Aí vai o Pita na bola. Chegou, não quer saber de brincadeira o Lucas Claro, tá certinho. Claro, claro. Imagina zagueiro querer fazer gracinha num piso como esse aí. Correto o zagueiro do Fluminense. Mete bico pra fora e seja o que Deus quiser. Aí o Juventude, ó, só na cavada, tá vendo? Não tem o que fazer não. Foster meteu o lançamento aqui pra esquerda, buscando o apoio do William Matheus. A bola vai chegar pra ele agora, ó. Linha de fundo, chegou o Luiz na marcação, ele foi pro cruzamento, bateu em cima do Luiz Henrique, é o primeiro escanteio agora a favor do Juventude. Vamos para 3 minutos do primeiro tempo. Você pelo mundo acompanhando o Brasileirão. Açaí aqui no Brasileirão Play, a torcida do Flu presente. A gente viu ali no começo o Diniz dando um tchauzinho pra torcida, né? A torcida tá apoiando aí o Fernando Diniz, hein? Escanteio a favor do Juventude. Você pode mandar sua mensagem pro meu Instagram, se você quiser, pelo mundo, @Maurício Bonato. Não tá valendo, não. Tem uma treta ali no meio, o árbitro vai chamar a atenção dos jogadores, ó. Tá falando com o Wellington. O Wellington marcando ali o William Matheus, ó. Empurra, segura. Aquele, né? Aquela finta e não acontece. Escanteio, bola batida, ela vem aberta, segundo pau. Tirou o Manuel, rebote pro gol em cima do Wellington. Bateu de primeira ali o Rodrigo Soares. Foi no corpo do Wellington. Legal, braços pra trás. Tudo certinho. Aí o lançamento pra esquerda de novo. Insistindo por aqui o Juventude. Aí o Chico Kim dividiu com o Ganso. O Ganso ganhou. Aí na poça o Wellington deu um tapa. Gira o cano pro meio. De prima. A bola volta. Olha o Juventude chegando, hein? Cavadinha pro Pita. Tirou o Manuel. Aí a disputa pelo alto. Aí não tem jogo, né, gente? Aí, É isso aí. Aí é só cavadinha, bola lançada, vamos ver o que acontece. Aí o Pita chegou na frente, tá na área, ganhou a linha de fundo, tiro de meta, tava marcado ali pelo Manuel. Ele não deu sorte da poça segurar a bola, mas que ele ganhou o lance, ele ganhou. Então, mas é sobretudo, Maurício, um jogo de inteligência hoje, né? De não arriscar em alguns momentos, principalmente quando a bola estiver no campo de defesa. Porque é claro que esse componente aí, enfim, da poça d'água, atrapalha os dois lados. Principalmente aquele time que opta, que tem por característica um jogo mais de posse, um jogo mais de troca de passes, como é o caso do Fluminense.
0 a 0, aí a batida pra frente. Tentou lançar ali o Manuel. Forster põe na frente de novo o Juventude pela esquerda. Bom lance. Cruzamento por baixo. Tira o Lucas Claro, joga para escanteio. Era o Vitor Gabriel que aparecia. Escanteio para o Juventude de novo. Começa a pressionar o Juventude, hein? Mas como foi bem o Lucas Claro, hein? Porque era uma jogada de alto risco para ele. Dar esse carrinho na bola para tentar interceptar. Porque senão o Pita ia provavelmente receber a bola livre. Foi muito bem o zagueirão. Escanteio, Chico Kim levantou, segundo pau, saiu do gol, socando a bola o Fábio. Caiu aí pro Pita. Segurou, tentou ali o lance. Você vê como tá bem molhado o gramado. Ele ganhou linha de fundo, levou, agora sim. Invadiu a área, grande lance. Veio bem o Caio Paulista para se recuperar, mas tirou mal. Aí a bola volta, cruzamento pra área, afasta mais uma ali. O Manuel tira de qualquer maneira o ganso. Pressão do Juventude com 6 minutos, hein? Bola esticada na ponta. O jogador espera que a bola corra, ela para. Quando ele espera que ela para, ela corre. E aí a falta marcada na saída é falta para o Fluminense. Você sabe que por conta dessa característica do gramado, Maurício, eu acho que o Fernando Diniz hoje cometeu um erro na escalação. Hoje é uma partida em que ele poderia começar com o Felipe Melo. Jogador mais forte, jogador que certamente daria mais em posição física esse time. Jogo atípico, então eu não sei, tá? Exatamente nesse momento eu teria um focalizo aí, porque eu acho que o Felipe se adaptaria bem a essa condição de jogo. O Fluminense está sem pressa, né? 0 a 0 o placar, nós vamos para 7 minutos agora. Bola lançada para a área, subiu o Forster, tirou de cabeça, tentou completar ali o Rodrigo Soares. Bola voltou, o Wellington tomou, o árbitro deu a falta dele. Falta em cima do Pita. Vamos ver de novo. Chega pegando, né? Mas nessas circunstâncias também, viu? O jogador às vezes nem tem, claro, a intenção de pegar ali o adversário, acaba pegando porque ele não tá nem enxergando o que tá acontecendo. O cara vai com o pé na bola, a bola escapa. Tirou o Samuel Xavier. Eu acho que você matou a charada, viu, Piperno? Esse jogo é para jogadores adaptáveis ao gramado. Por exemplo, o William Bigode vai ter muito mais dificuldade de se adaptar à condição do piso de jogo do que o Felipe Melo. Lateral a favor do Juventude, vai para a bola, William Matheus, o capitão. Pode jogar lá na área, vamos ver. Fez o levantamento, subiu o Wellington, escorou de cabeça. Ali deu um toque para frente. O Vitor Gabriel, ela acabou saindo linha de fundo. Tiro de meta para o Fluminense. Juventude que é o 18º, né? 7 pontos em 8 jogos, 1 vitória apenas, 4 empates e 3 derrotas. Marcou 8, tomou 14. Deve ser no saldo aí. O Sport Clube Juventude, 108 anos, time centenário, 29 de junho de 1913. O Fluminense é centenário também, são 119 anos, de 21 de julho de 1902, do Fluminense Futebol Clube. 11º, 11 pontos, 8 jogos, são 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, né? Fez 8, tomou 8. Tá zerado aí o Flu, que vem da derrota pro Flamengo no Clássico. Começou ganhando, tava bem no jogo. O Flamengo conseguiu virar. É no detalhe ele, Fernando Diniz, de Patos de Minas. 48 anos pro Diniz. Aí o Pita. O Cascaro em cima dele. Já tá parado, foi marcado impedimento aí do atacante paraguaio. Ó o Ganso, ó. É assim, né? É assim. Claro que pro Ganso deve ser assim uma tortura ter que ficar fazendo isso. Mas ele também, como um jogador inteligente que é, sabe que não tem outra alternativa. É lá atrás tem que bater, viu? O Manuel tava ganhando alguns metros. É lá atrás. Vamos ver quem ele tá falando agora. Com o Diniz. Não é com alguém do banco. Não é com o Diniz, não. Pedindo calma ali. Diniz orientando o Luiz Henrique. Passamos de 10 minutos em Caxias do Sul, a pérola das colônias, hein?
Cidade para 517 mil habitantes, a 128 quilômetros da capital Porto Alegre. Ó, a bola vai sobrar, hein? Vai sobrar. É, que fez falta. Mas ia sobrar, viu? Fez falta ali no Caio Paulista. O Vitor Gabriel. É por causa da poça, né? O zagueiro vai para tirar, não consegue tirar na primeira. Tem que tirar, né? Se não tirar na primeira, o bicho pega. Aí a bola vai ficar viva. Claro, claro. E depois tem uma coisa, né? O atacante, ele já vem no embalo. Ele já começou a correr antes, né? Então a velocidade dele é maior. Nos embalos de sábado à noite. Embalos, né? Já pegou o embalo. Já o zagueiro pegou. Não, o zagueiro sai atrasado. Bateu pra frente o Fábio. A bola não chegou no bigode. Tirou mais uma. Ali o Vitor Mendes. Agora o Luiz Henrique bem. Esticou pro bigode. Vitor Mendes foi na bola. Ela ficou parada e parou de novo. Ó o bigode. Tentou pra lá e pra cá. A poça driblou os dois, hein? Aí chutou o Vitor Mendes em cima do William Bigode. É tiro de meta pro Juventude. Esse jogo, ele reserva fortes emoções, hein? Fortes emoções. Zagueiro inteligente não tenta sair jogando aí atrás. Agora, matada que o Luiz Henrique deu aí. Você viu? Bola, nossa, dormiu no pé dele. Ali a dividida, a bola cai no meio outra vez. O Wellington, Luiz Henrique, deu um tapinha aqui. O Samuel Xavier que esticou pra ele. Aí chega o Foster primeiro, toca na bola, arremesso lateral a favor do Fluminense. Rafael Foster. Não tem muita pressa o Samuel Xavier não, hein? Fez o arremesso. O Wellington descolou o cruzamento, subiu para tirar ali o Jean Irmer. Olha, calcanhar do Peter. E depois uma chegada ali. Acabou sendo anotada a falta do Luiz. Luiz Henrique fez a falta no Jadson. É bola a favor do Juventude. Já lançado, ó. Deixa eu dar uma escoradinha. O Rodrigo Soares vai brigar por ela ainda. Caio Paulista, ó. Se enrolou, perdeu. Bola esticada. O Juventude vem pela direita. Tinha que meter na área. Agora sim, cruzamento fechado. Olha, o Fábio estava passando da bola. É tiro de meta a favor do Fluminense. Jogada ali pela direita, né, do Paulo Henrique. Complicada a bola, hein? Aí o Eduardo Batista, ele que é de Campinas, né? Filho do Nelsinho Batista. Um pouquinho mais velho que o Fernando Diniz, só 2 anos mais velho, 50 anos. Ficou trabalhando bastante tempo no Mirassol, que hoje disputa a Série C do Brasileiro. E é o líder, né? 20 pontos. O time do Ricardo Catalão ontem meteu 2-0 no Brasil. Equipe de Pelotas que está na lanterna do campeonato, está lá embaixo. Tocou ali o Rodrigo Soares, lançamento do Vitor Mendes, hein? Tentou dar uma escorada pro Pita, acabou dando certo o lance do Vitor Gabriel. A bola vem pela direita, dividida, ela volta. Aí toques curtos, ó. Vai tentando o Juventude e vai carregando a bola do jeito que dá, depois ela volta. Agora o Ganso protege bem, né? Falta em cima dele, falta mesmo. O Ganso que tem um moral lascado com o Diniz, viu? Chegou, tomou um apavoro do Paulo Henrique ali, o Ganso. É, Paulo Henrique ou Paulo Henrique? É, enfim, não deixa de ser, né? Agora, o do Fluminense, o Ganso, ele deve estar se sentindo muito desconfortável num gramado como esse. Você viu ali os torcedores fungando no cangote do assistente e dos jogadores do Fluminense, hein? Bola sai lateral. O Fluminense não tem pressa nenhuma. Aí o Vitor Mendes. Jogou lá na frente o Caio Paulista, a bola dividida, tira mais uma, a defesa do Juventude. Manuel escora. Aí a bola vai pro Pita. Ele chegou um pouquinho atrasado, tirou o Lucas Claro. Ao Ganso de prima pro Bigode. Luiz Henrique tentou soltar na frente. Aí o Foster vem, tira e deu uma esmirilhada na poça, hein? Driblou até a poça o Foster agora. Aí joga Jadson. Eu diria pra você que em campo seco eu nunca vi ele fazer isso. Então, você vê como é que é, né? Você sabe que eu pensei a mesma coisa. Bola lançada pro Kim. Aí marcada a falta dele. Em cima
do Samuel Xavier. Diz que não fez a falta o Kim, vamos ver de novo. É porradinha, desequilibrou, né? Fez falta, Chico. Calma, fez falta. Gritou não pro árbitro, mas foi falta. 15 minutos. Bateu pra frente o Manuel. Cano escorou, o Foster deu um bico pro alto, ó. Tocou de cabeça o André. A bola fica ali disputada. Perdeu o Kim, queria a falta. O Ganso chega, tranquiliza com o Wellington. Ele vai lançar pra área por baixo. Foster veio pra tirar pra escanteio. O Cano tava atrás dele. Bola na venenosa. Escanteio a favor do Fluminense. Mas o Fluminense, por incrível que pareça, vai negociando melhor aí essa. Ganso bateu fechado. Subiu pra tirar mais uma. Afastou ali o Jean Irmer. A bola sai agora. De quem é o lateral? Do Flu. Vai se adaptando melhor às adversidades aí do piso de jogo. Tá jogando melhor que o Juventude. Samuel Xavier vai fazer o arremesso. Ganso. Samuel Xavier descolou o cruzamento. Forster tirou. Não dominou ali o Vitor Gabriel. Bola volta. Samuel Xavier tentou a inversão. Caiu o Paulista atrás dela. Ficou curta para ele. Rodrigo Soares lançou mal. A bola sai. É lateral a favor do Flu de novo. Então, o Fluminense consegue pressionar, vai empurrando os Juventude no seu campo de defesa. E com isso continua rondando a área. Não criou ainda grande chance, é verdade. Mas está mais perto da área adversária. Ganhou um tempasso agora o Caio Paulista para bater o arremesso, hein? Jogou na frente. O Luiz Henrique subiu, não achou. Vitor Mendes tira mais uma. Pita a escola de cabeça. Foi falta do Wellington. Ali acabou empurrando, né? O Vitor Gabriel fez falta para o Juventude. Ali no detalhe, o Jefferson Ferreira de Moraes, ele é de Aparecida de Goiânia, é jovem, né? 35 anos, é analista de sistema. É um árbitro que vem, de certa forma, né? Tendo bons desempenhos aí, né? Bola ajeitada pro Peter, ele tentou abrir do lado esquerdo, tocou errado. Luiz Henrique tirou mal, hein? Forster bateu por baixo. A bola sobrou pro Peter, girou na direita, hein? Chegou pro Paulo Henrique, ó. Esperou a poça ver o que ela queria. Aí deu uma entortada no Caio Paulista. Puxou na linha de fundo. Tiro de meta. Não tocou em ninguém. É bola do Fluminense. Achei engraçado que ele soltou a bola, né? Ele ficou esperando ver o que a poça ia fazer. Se ia segurar ou se ia passar. Depois ele foi pra jogada. A bola correu muito. Ele não conseguiu pegar, mas o Juventude está com muita dificuldade. Claro que as dificuldades, elas ocorrem para os dois times, né? Porque o gramado atrapalha os dois. Agora, o Fluminense vai se adaptando melhor. Bateu para frente ali o Fábio. E a falta tá marcada pro Flu. Teve empurrão ali em cima do Luiz, do Jadson. Ex-Fluminense, jogou no Fluminense acho que em 2018, uma temporada assim. Então o Fluminense permanece no campo de ataque. 19 minutos agora. Tá aí o Paulo Henrique Ganso. Já olhou para a área. A defesa do Juventude fica na linha da grande área na marcação. Ganso bateu curto. Levantamento do Wellington. Corte de cabeça do William Matheus. Briga pela bola o Samuel Xavier. Aí o Jadson deu aquela esticadinha. Ela sai, arremesso lateral pro Flu de novo. Vamos chegando aos 20. Aí a bola não chega pro Cano. Foster tira. Bateu pra fora, é lateral. Aí o Cano, você vê aqui, né? A bola não chega no pé dele. Não, ele não vai chegar. Ele
vai, quem sabe, pegar algum rebote, alguma falha de zagueiro. É difícil uma jogada mais bem concatenada e parar nos pés do campo para que ele finalize. Hoje é diferente. Hoje é um jogo atípico. Ah, o Chico quer passar. Aí, deu certo. Bola enfiada. Chegou o Lucas Claro antes do Pita para tocar para fora. Olha o detalhe, o Fernando Diniz. Lateral batido para a área. Tentou ajeitar para girar, ela sobrou de frente pro gol, nas mãos do goleiro Fábio, bateu o Jair, bateu fraco. Quem tentou girar foi o Vitor Gabriel, né? A bola escapuliu. Olha lá, catou firme o goleiro. Mas aí que tá o negócio, o Jânio foi inteligente, porque esse é um jogo em que, curiosamente, com todas essas adversidades que a gente já mencionou, os dois times estão finalizando muito pouco de fora da área. Isso tem que ser tentado com mais insistência. É o jogo, né? De repente uma bola que vai ali até por baixo, dá uma desviada numa fossa, sei lá, né? Olha o Paulo Henrique do Juventude, girou. Disparou o Rodrigo Soares, ele inverteu. Bolão pro Pita, hein? Ele chega, o Samuel Xavier também. Ele soltou para soltar a bomba, ó. Trouxe pro meio, tentou ajeitar. A poça tomou dele, o Wellington ficou com a bola. Aí o Ganso tentou sair. Já saiu a bola, hein? Lateral a favor do Flu. 0 a 0, vamos para 22 minutos. Já vamos chegando à metade do primeiro tempo. Agora, aquela história, né? Dentro do possível, eu acho que nem o torcedor do Juventude, nem o torcedor do Fluminense pode reclamar do que os times estão tentando fazer, porque... né, os times estão aplicados, estão fazendo o que tem que fazer, estão tentando. O campo não está ajudando nem um pouquinho. Você tem razão, os dois estão brigando aí. O Pita, por exemplo, é um leão, né? Agora, o problema é que... olha a esmirilhada que deu o Ganso em cima do William Matheus. E foi jantado, foi levantado. Dá uma olhada, ó. Olha o Ganso, olha o que ele faz. Brincadeira. Nossa, é pra cartão, hein? Pra amarelo. Concordo com você. É, ó. Na frente do Diniz ainda. É aquele negócio do juiz que é a regra 18 do futebol, né? Quer dizer, o cara estabelece o momento de corte, né? A data de corte no jogo para começar a dar cartão. Isso tá errado. Se a falta é para amarelo, ela vai ser para amarelo, tanto no primeiro quanto no último minuto do jogo. Assim como é falta para expulsão, né? Lógico. O cara, só fiz uma. Ele quase quebrou a perna do outro, só fiz uma. O cara, bom, no primeiro tempo eu vou segurar e no segundo não é assim. Isso não está em regra nenhuma do futebol. Isso, a gente pode dizer, já que a gente gosta de falar tanto de tática, né, de estratégia, é uma tática do árbitro, né, uma estratégia do árbitro que eu também não concordo. Uma tática de árbitro banana. Né? A bola é do Fluminense. Aí o detalhe, o Isidro Pita. Paraguai invocado, parece um viking, hein? A gente viu lá nos destaques, ele meteu um golaço em cima do Gatito lá contra o Botafogo, né? Estádio lotado. Paulo Henrique lançou. Perdeu, claro, com falta. Na jogada com ele, o Vitor Gabriel tá dizendo que não fez a falta, que foi no ombro, vamos ver. Tem que voltar um pouquinho a imagem pra... empurrou assim. Ele dá uma puxada e depois empurra, claro. Aí se o campo também não tivesse molhado, ia ser falta. Ele empurrou, mas o Claro fez um lance de alto risco. Porque o Claro, de fato, parou na frente do jogador do Juventude. Que aí foi no embalo e tentou passar pelo meio do defensor. Olhando o cronômetro ali, o Eduardo Batista, 0 a 0 o placar, nós vamos chegando a 25. Bateu pra frente o Lucas Claro. William Matheus subiu, tirou de cabeça, a bola volta para a área do Juventude. Ficou chamando o goleiro Vitor Mendes, não saiu do gol ali o César. Aí um bico do Vitor Mendes agora. Vitor Gabriel tocou de cabeça, a bola aberta lá do lado direito, mal aberta, é lateral pro Flu. 25 agora, 0 a 0 o placar no Alfredo Jacone.
Você com a gente no Brasileirão Açaí, essa aqui é a 9ª rodada. Você tá aqui no Brasileirão Play, transmissão internacional pro mundo inteiro, hein? Ó, Paulo Henrique tá vindo tão bem, hein? Deve ter soltado, agora sim. Pro Pita, parou na poça. Aí ele já foi malandro. Usou a poça a favor, linha de fundo, foi pro cruzamento, ganhou escanteio. A bola bateu no pé do Caio Paulista, escanteio pro Juventude. Vai chegando devagarinho o time da casa. Jogando a base de contra-ataque, as propostas são bem diferentes. Agora, belo lance do Paulo Henrique, que mesmo com esse monte de posse, conseguiu driblar a água em 3 marcadores, antes de fazer o passe pro Pita. Vai pra bola o Chico, hein? Chico Kim nela. Levantou direto, o Fábio tirou de soco no rebote. Nossa, bateu mal o Rodrigo Soares, mas deu passe de novo pro Kim. Chegou, descolou o cruzamento, na hora pintou o gol de cabeça, tirou o Manuel. Subiu no time correto o zagueiro, voltou pro Kim. Pra lá e pra cá em cima do Cano, hein? Foi pro cruzamento, bateu no Cano, a bola ganhou altura, tá na área, tirou de cabeça ali o Luiz Henrique. Aí sobrou com o Cano, tentou fazer a finta, tinha que ter tirado o argentino. Aí briga o Kim com ele, falta marcada pro Juventude. Ficou reclamando o Samuel Xavier de mão, hein? Falou ali com o Wanderson Lima dos Santos, assistente 2. Tá marcada a falta a favor do Juventude. Insistiu o Kim. Agora o Cano que tá isolado, né? O Cano que sai driblando ali, tocando. Mas ele faz falta assim, ó como ele empurra, ó. Ele obstruiu. Ih, meteu o pé na cabeça, caramba. O Kim sofreu umas 3, 4 faltas aí. E de fato houve um momento em que ele prende a bola com o braço. Mas ele já tinha sido derrubado antes, ó. Aí, ó. É verdade, já tinha sido falta mesmo. Ele pega, depois ele fica apontando a perna lá. ele sofreu falta na perna, puxão pelo pescoço, na cintura. Ai, ai. 27. Pode mandar sua mensagem pro meu Instagram aqui, @Maurício Bonato. Você pelo mundo, torcedor do Juventude, torcedor do Flu. Por enquanto 0-0, 27 minutos. Vamos ver agora o que vai acontecer, hein? O Juventude tá rondando a área do Fluminense, é perigoso na bola aérea, é o time de Caxias. Aí o Kim, ó. Levantou, segundo pau. Ih, o toque pra trás, perdeu. Perdeu o William Matheus, uma assistência do Caio Paulista pra ele, hein? A bola ia sair da área, ó. O Caio foi fazer o corte pra não deixar chegar no Pita e deu de mão beijada ali, ó, de bandeja pro William Matheus. É verdade que ela foi forte demais, ele ainda tentou escorar pro gol e tiro de meta. Que lance confuso do Caio Paulista agora, hein? Dá a impressão que ele fechou o olho e bateu pro lado que tava virado. O jogo tem muito disso aí, né? Essas coisas surpreendentes. Por isso que fica difícil a gente traçar qualquer perspectiva aí pra essa partida. Paulo Henrique. Ó. Esse tá se adaptando muito bem. Tá mesmo. Ele é o cara que tá fazendo algumas coisas diferentes aí no jogo, hein? Jogo cheio de imponderáveis aí, mas quando a bola chega perto dele, parece que... Olha o Flu, Cano ganhou do Forster, mas perdeu pra Poça. Aí o Forster lançou. A bola vem aqui pro lado esquerdo. Tava impedido o Pita, por isso que ele nem foi pra bola. O Ganso escorou, ficou pro Luiz Henrique. Vem Fluminense. Ele que trabalha com a velocidade, né? Tentou levar a bola. Aí o Jean Hilder meteu um bico pra lateral.
away. Just a corner kick for Fluminense. Take a look at that, Charles. A dangerous one. Cesar, the former keeper of Londrina. His first season, the ball inside the area for Lucas Claro. And it's just a goal kick for 2 minutes of action. Juventude 1, Fluminense 0. The own goal of Lucas Claro, taking Juventude out. And Fluminense suffering their second straight. They lost 3 matches so far. Lost to Internacional in Rio, lost to Curitiba in Paraná, and lost to Flamengo in the Maracanã. And Juventude that beat Avaí in Florianópolis managed their first home win. Juventude. Luis Henrique has the chance. Better for Jean. Luis Henrique, very technical player, struggling a lot. Ganso. Jean. Chicoquinho. And let's see, the free throw is for Juventude. Juventude of Eduardo Batista. Nelsinho Batista, Brazilian champion for Corinthians in 1990. Like we'll have 2 minutes of stoppage time. Looks like that. 2 minutes. And let's see. Doesn't need much. The rain stops. Vitor Gabriel, very important player in this first half for the Jaconeros. And the clearance for Lucas Claro. 43 minutes. Juventude 1-0. See Fabio talking to Lucas Claro. Very difficult to listen. For Gabriel, and it's a goal kick for Fabio. Ferreira de Moraes looks like a twin brother of defensive midfield Casemiro of Real Madrid, Champions League winners for the 14th time. Thanks to Brazilian Vini Jr. Vini Jr. from the Youth Academy of Flamengo was the savior of the 14th Champions League of Real Madrid. Isidro Pita. Try the cross inside, blocked already by Wellington, and it's a corner kick for Isidro Pita. Corner. Another one for Juventude, of course. Dangerous moment for Fluminense. In a bit here, as we are approaching the 45-minute mark in this first half. Importance of the corner kick rests the players. So lots of corner kicks in this match. 8 already in this first half. Corner kick for Juventude. Chico King inside the area. The ball left the pitch, says the referee, and a goal kick for Fabio. Twice league winner with Cruzeiro, 3 Copa do Brasil titles, 7 Campeonato Mineiros, over 900. Invading the stoppage time of Jet. 1-0 for the Jaconeros. 1999 Copa do Brasil winners. And it's getting worse every minute. The conditions of the Alfredo Jaconi Stadium. Manuel, he broke a part of the bench. What a powerful, imagine that hitting your head. Pretty strong on that play right there. Of course, he tried to save that ball. But just a throw in for Juventude that will have probably the last attack here of this first half as we are approaching already the 46-minute mark now. 2 minutes of stoppage time confirmed by the ref. The clearance of Luis Henrique. Rafael Forster gives it back Andre, tricking Fabio. At least this looks like the rain. Stop it. The way the conditions, the way that they were. But the pitch now in a terrible conditions. Vitor Gabriel joined the long ball to Paulo Henrique. Paulo Henrique has Peter right inside the area. Paulo Henrique to Rodrigo and the puddle beat the number 2 of Juventude. And that's the kind of play that we were talking about. That's a corner kick for Juventude. A
bad pass for Caio Paulista right there. But Rodrigo Soares had to cross that ball, Charles. Try to carry once again. Of course, we know the conditions of the pitch here. And just getting there to cross that ball, not only carry that one. Corner kick for Chico King. Opportunity for Juventude to score their second goal in this curious first half in the Alfredo Jaconi. Chico King has 2 assists this season. The long ball inside the area. The clearance for Herman Cano. Herman Cano not able to help the attack so far of Fluminense. And blows the whistle. Jefferson Ferreira de Moraes. End of the first half. And the pouring in Caxias do Sul. Halftime for Juventude 1. Fluminense 0. The goal of Lucas Claro, minute 32 of this first half. We'll be back in 3 minutes with our halftime show goals already of match week 9. We'll also have the highlights and the stats of Juventude 1, Fluminense 0.
opportunity for the second. Vitor Gabriel kicks the ball on Manuel. Insisting Vitor Gabriel. Trying to pass by Manuel. Vitor Gabriel, beauty. Nothing. He wanted a penalty. A cheeky work of Vitor Gabriel over Manuel. And let's see if it's a penalty or not. Rodrigo Lazzarini. Nah, I don't think so. Yeah, just a normal play here, Manuel. Of course, there's a hand on the ball there, but he was protecting the ball. Vitor Gabriel once again trying to carry the ball. Fancy play, a nutmeg there, but nothing to complain. Free throw, no penalty awarded by Jefferson Ferreira de Moraes. With some help, of course, of Rodrigo Guarizo do Amaral. Limping a bit, Manuel. The experienced fullback, 30. His left ankle, remembering that Nino already is out of this match. Several problems for Fernando Diniz. Repeating, As, the fullback, suspended, received the red card against Flamengo. The forward injured. John Arias, the Colombian offensive midfield with the national team of Colombia. Struggling a lot. Fernando Diniz suffering a second straight defeat since he replaced Abel Braga. Abelão, champion of the Carioca this season for Fluminense. Ganso, Tucano. Herman Cano has his first shot and the back side of the Argentinian. Lu Anderson once again working a lot, Charles. Of course, Fluminense, at least the ball got to Cano in this first opportunity in the first half. Correctly called here. German Cano was offside. Freddy, close to the return, had some problems in his eye. 380 matches for Fluminense, 100 Freddy. Incredible. He already announced he's going to retire in July, in the birthday of Fluminense. Will be that retirement on the 21st of July. Will be the last match of Freddy, twice Brazilian champion, former Lyon, former Atlético Mineiro Cruzeiro World Cup player in 2014, Freddy. Manuel. Chico King, the battle against Luis Henrique. And the foul. Luis Henrique really grabs. Chico King insisting. The Brazilian South Korean number 23 of Juventude. Samuel Xavier against Chico. Manuel. Reaching 5 minutes. Chico King complaining he was grabbed. 5 minutes of this second half in the Alfredo Jaconi. Chico King to William Mateus, deflected by Luis Henrique. So Luis Henrique also will leave for Fluminense in the middle of the season. Long ball inside the area. And the clearance for William Mateus. Blocked by Felipe Melo. The clearance for Luis Henrique. Jairmer. Dangerous pass. Back to Cesar. And the clearance ready for the goalkeeper of Juventude. He manages the ball. Marked ready by Lucas Claro, assisting Isidro Fita. Nice work. Samuel Xavier with the clearance. Jairmer from outside. And it's just a goal kick for Fluminense, and Jean complaining of foul. Six minutes. Second half, you see Jairmer complaining a lot. The former Vasco, Corinthians, part of the Clube defensive midfield, was playing in Portugal in his first season for the Jaconeiros, and you see Jean complaining, having a discussion. And a yellow card, Laza. Let's see for who the yellow card. He's calling someone. Let's see. Possibly. William Mateus and Ganso. The captains. Both captains booked by Jefferson Ferreira de Moraes. Ganso and William Mateus. Just a goal kick here
for Fabio. Once again, Charles, of course, we're the 9-minute mark in the second half here. Juventude a little bit more in the second half, and Chico King has conditions. Chico King, marked ready by Samuel. Started quite slow comparing to the first half. The second part of Juventude Fluminense. Chico King, Manuel, and the ball from Manuel. William Matheus. 8 minutes, second half, Alfredo Jaconi. Juventude 1, Fluminense 0. And Juventude closer to the second goal. William Matheus inside the area, try Vitor Gabriel with passes, and just a goal kick for Fluminense. Fluminense champion with Abel Braga, champion with Muricy Ramalho. The last titles of the Tricolor Carioca 2010 and 12. Two of the Copa Rio considered the world title in 1952 for the Tricolor Carioca. One of the most traditional teams of Rio de Janeiro. André trying the long pass to Matheus Martins. Matheus Martins has the pass. The number in the middle to Ganso. Ganso and the foul of Gil. And just the foul confirmed for Fluminense, close to the edge of the box. And a foul there from behind, a dangerous one. Jean came out flying on Paulo Henrique Ganso. Now the opportunity for the number 10 to put the ball inside the box. I always know that this ball in a rainy and of course pitch in a conditions like that, so wet, of course, Paulo Henrique Ganso can surprise everyone. Paulo Henrique Ganso, 4 goals this season in 24 matches. For the Tricolor. Let's see what we'll do. Paulo Henrique Ganso puts it inside the area, try Manuel. Cesar. Manuel complaining a foul inside the box. Now we'll have the battle of André against Chico King. And we have, it's a free throw. No, just a goal kick. And you see the effort calling the crowd. Trying to feel the atmosphere in this freezing Alfredo Jaconi Stadium. With 10 minutes of the second half. 35 minutes remaining. Juventude stepping out of the relegation zone. William Matheus, blocked ready by Samuel Xavier. Deflected by Rafael Forster. Chico King. William Matheus, remembering that Juventude is with the same 11 that started the match. William Matheus, André. André try Matheus Martins. Rafael Forster. Fluminense insisting with André. Trying to find a way to break the defense of Juventude. Samuel Xavier to Matheus Martins. And the clearance for Rodrigo Soares. André. Chico King. Felipe Melo against Vitor Gabriel. Better for Felipe Melo. And the foul now on Felipe Melo. Oh, Vitor Gabriel. The former player of Flamengo. Vitor Gabriel. That played also in Portugal. And Braga played in Flamengo. Goals scored the tie in the last round against Fortaleza. The clearance now for Vitor Gabriel. Samuel Xavier to Luis Henrique, blocked by Vitor Gabriel. Free throw for the Cariocas. Fluminense there, correctly called by the referee, Charles. And of course we remember here that Fluminense needs to grab this win so they can climb up some spots in the standings, and we can see now another move for Fernando Diniz. Another young player from Xerém, from the academy, John Kennedy. Felipe Melo. Vitor Gabriel. Escaping on the left. The
a chance for the forward of Juventude. Vitor Gabriel, blocked ready by Manuel. Wrong clearance of Samuel Xavier and the foul of Luis Henrique. Kick for the Gaúchos. Let's see. No, doesn't seem a yellow card here for Luis Henrique. And now John Kennedy will come in for Paulo Henrique Ganso. Probably now he's gonna have 4 forwards now, Fluminense. No one to pass the ball. Yeah, that doesn't make any sense here. Matheus Martins, Cano, Luis Henrique, and John Kennedy on top, but nobody to create the plays. Of course, Felipe Melo and further here, André probably will be this playmaker for Fluminense. 20 years old, hasn't scored yet this season, his second season as a pro. John Kennedy, free kick for Chico King. The shots inside the area. The clearance of Lucas Claro, insisting Isidro Pita. Gives it back to Rodrigo Soares. In the middle to Paulo Henrique. Ball explodes on Manuel. Juventude with the pressure. Jadson trying Isidro. Now the answer from Matheus Martins. Back to André. Well, they have Cano, John Kennedy, Luis Henrique, Matheus Martins. Lots of fours for the team of Fernando Diniz. And now we have the foul of Isidro Pita on Cris Silva. Isidro complaining, but it's a foul for the Cariocas. Foul for Fluminense, as we can see here. He was grabbing Cris Silva's shirt. But of course, as we talked about that, the ball, of course, it's nice to have 4 forwards, but how the ball will get to them? That's a great question here, as Fernando Diniz probably will answer after the game. Manuel to Luis Henrique, protection ready for William Matheus and You can see already there's a gap between the midfield and the offensive players. Fluminense needs to survive this pressure of Juventude. Juventude so far here in the driver's seats of throw for Samuel Xavier. Reaching 15 minutes. A slow second half. And we have the foul, Felipe Melo. Felipe Melo, no, a foul for Fluminense. Says the referee. A foul of Vitor Gabriel on Felipe Melo, Laza. Let's take a look at the replay here. I already had some trash talk with Manuel there on the free throw. Oh, right there. His elbow right in the face of Vitor Gabriel. But it was a foul. It was a foul. Vitor Gabriel continues on the floor. A strong battle, of course, of the pit bull, Felipe Melo. And you see worried, of course, satisfied Fernando Diniz, suffering his second straight defeat with Fluminense. And you see Eduardo Batista. And you see bleeding Vitor Gabriel. Now the discussion with Felipe Melo. And that's why I said it's always exciting to see Felipe Melo playing in these conditions, Laza. It was quite obvious. Of course, and Felipe Melo telling Jefferson Ferreira de Moraes to go take a look at the VAR. Of course, he was hitting. He's bleeding. Of course, he's not bleeding by himself. Rodrigo Guarizo do Amaral, the VAR having a chat with the split image of Casemiro, Mr. Jefferson Ferreira de Moraes. Possible red card, Laza? Let's see. Yeah, possible red card here, of course. He's gonna take a look. We haven't seen yet the replay of that work, of that battle of Felipe Melo and Vitor Gabriel. Continues bleeding a lot. The mouth of the forward of Juventude. Now. Let's see, right there. Yes. And totally on purpose. The protection of Felipe Melo. Doesn't need to, his arm doesn't need to go that high. And he seems extremely strong.
The number 52 of Fluminense, Felipe Melo. Nothing at all, says the ref. Free kick. Samuel Xavier, the shot with the header. Manuel had the opportunity, passing very close. Up for Fluminense, Lazar. First one here. Manuel didn't even jump on that ball. There he was all by himself inside the box. Cesar was on the ball right there, but the ball was far from the post. And there's a first great chance for the Cariocas in the second half. Felipe Melo. And Vitor Gabriel with a quick revenge. A quick revenge of Vitor Gabriel on Felipe Melo. And Felipe Melo telling the players to keep calm, he's okay. And now Felipe Melo saying everything's okay, nothing at all. I really enjoy watching Felipe Melo. And Victor was quick on the response here. He's a confusion man. Yeah. Well, quite exaggerated, the players of Fluminense with Vitor Gabriel, in my opinion. Okay, it was a I think. But it was a clear foul there of Vitor Gabriel on Felipe Melo. And see how Felipe Melo lifts up quickly to separate, to calm his players. And you see Felipe Melo and Vitor Gabriel still having a chat. And let's see if we'll have round 3. We had round 1, round 2, and possibly a round 3. The pitbull of Fluminense, Felipe Melo. Jefferson Ferreira de Moraes are already losing the control of the match. And as you said, as soon as Felipe Melo stepped up to warm up, you said that's going to be an entertaining second half, Charles. And you are correct. What will Eduardo Batista do? He's going to take out Paulo Henrique. Paulo Henrique coming out. The midfielder coming in fullback. Talisson Kelvin. That's a nice name. Talisson Kelvin, the fullback of Juventude. And now, of course, he wants his team. He felt the pressure now. So he puts back another defensive player, takes out a winger. And now Juventude will stop the bus in front of the area there. So Fluminense cannot come in. Long ball inside the box. Talisson Kelvin that worked with Eduardo Batista in his Mirassol times. Samuel Xavier trying the long ball inside the area. Well, it's very difficult. And of course, not a very nice way to be nervous in conditions like this. This match in the Alfredo Jaconi. André to Cris Silva, the long ball over Cesar. And he grabs the goal for Matheus Martins, continues complaining with the referee, Laza. Playing with that PK, possible PK. Probably Rodrigo Juarez or Ferreira de Amaral, the man in charge of the VAR, is taking a look at that. But for me, not a PK. 20 minutes of the second half. Lucas Claro. Matheus Martins foul. The foul of Schaffton on Matheus Martins. Free kick for Fluminense. Yellow card now probably for Fernando Diniz. No, someone on the bench. Red card. Red card for the assistant coach. The doctor, he's saying, I'm the doctor, I cannot leave the bench. Let's see what's going to happen. Just told him, well, giving an excuse, and he's leaving the bench. Yeah. So Fluminense will not have a doctor now. Free kick for Felipe Melo. 20 minutes of the second half. Felipe Melo trying Luis Henrique in the middle. And the clearance for Vitor Gabriel. Once again, Felipe Melo blocked by Vitor Gabriel. Jadson has the ball on the right. He stops it. Tries the long ball on the left to Isidro. Better for Manuel. Luis Henrique on the right to Samuel Xavier. Helping, of course, the puddles. Samuel Xavier boots it. And the clearance for Rafael Forster. Felipe Melo. Yellow card. Yellow card for the number 52 of Fluminense. The captain on the pitch. Felipe Melo. Correctly called here. Of course, Chico King gained position. Very nice words from the crowd, of course, of Juventude towards Felipe Melo. Bandido, calling him a bat. Well, at least
Free kick for Rafael Forster. 23 minutes remaining. 23 minutes for Juventude to step out the relegation zone. Blocked by Lucas Claro. Matheus Martins. Jadson. Protection with Fabio, and just a goal kick for Fluminense. Less football and more fouls in the second half, Laza. And you see what he does to the fans of Fluminense. Yeah. That's why they call him the bandit, or that's after they call them a bandit. And he tells the crowd to continue. That's not good, Felipe Melo. Come on. You have experience for that, man. John Kennedy, and that's something the VAR can look also, Laza. Yep. That's a terrible example of Felipe Melo. The clearance of Vitor Mendes. Corner kick for Fluminense. First corner kick of this second half here. And of course, the numbers of fouls piling up here in this second half, where they have more than 20 fouls already. Corner kick for Matheus Martins. Puts it inside here for Felipe Melo. Blocked by Rafael Forster. Isidro Pita with the header. Jadson comes out for Juventude. Isidro asking for the ball. Long ball for Isidro Pita. Silva with the clearance. And the fans of Juventude love Isidro Pita on in his first season for Juventude. Leaving everything on the pitch. Great effort for the Paraguayan. Isidro Pita already 5 goals in this Brasileirão. He was ejected, but the doctor still continues. Of course, he has to continue. Come on, doctor. Show some example. Lucas Claro. And the foul already on the fullback of Fluminense. An offensive foul. Fabio. An offensive foul. Fabio. And it's getting nervous. A very difficult one. Very difficult match for Jefferson Ferreira de Moraes. Players getting nervous. In the Alfredo Jaconi, the clearance ready for Rafael Forster. Silva back to Lucas Claro. He moves and trying Herman Cano. Deflected by Rafael Forster. Matheus Martins. And the foul, 3 players. For Fluminense. Another one of Jean Irmer, the third foul of Jean Irmer. And the free kick for the Tricolor Carioca. Says he didn't do anything to the referee. Eu não fiz nada. And then when Matheus says, you did it. Yes, you did it. And we'll have Iago Felipe. Iago Felipe, number 20. On Matheus Xavier. Bel Xavier. Iago Felipe, experience number 20. Another substitution for Fernando Diniz. And another player that he goes forward here. He goes... Iago Felipe now probably going to play as a winger alongside Luis Henrique. So dangerous one. Free kick. And it's a corner kick for Fluminense. Iago Felipe, 27 years old. The former player of Goiás. You see once again, trying to clear the ball. Pita. And the opportunity for the tie. Iago Felipe on the ball. For Rafael Forster. John Kennedy. And just a goal kick for Cesar. Juventude 1, Fluminense 0. The changes already of Fernando Diniz came in. Cris Silva, Iago Felipe, John Kennedy, Matheus Martins, Felipe Melo. No substitution available anymore for Fernando Diniz and his doctor. While in Juventude came in Thaleson Kelvin. The former fullback of Mirassol worked with Eduardo Batista in the team from the interior of the state of São Paulo. The leaders of the 3rd division, Mirassol. Pita against Lucas Claro. And the free throw for the Gaúchos. 9 Copa do Brasil winners, Juventude. Trying to return to the glory days. A former team of Cafu. Outstanding players ever
to work in Juventude, Cafu. And the chance for Taliesin Kelvin. Free throw for Taliesin Kelvin inside the area. Trying Vitor Gabriel, the clearance ready for Cris Silva. Janirmer tries. Taliesin Kelvin to Rodrigo Soares, the ball inside the area. And the referee is with a lot of trouble for Mr. Jefferson Ferreira de Moraes, and now a foul on André, and the yellow card for Rodrigo Soares. The yellow card of the competition so far in 9 matches here. Rodrigo Soares with a dangerous Atlético Paranaense, the sliding tackle, very dangerous. A dangerous sliding tackle. From right back of PAOK Thessalonica from Greece. Rodrigo Soares. Free throw for Fluminense. How many corner kicks so far, Rodrigo Lazzarini? So far in this match here, 11 corner kicks. 6 for Fluminense, 5 for Juventude. Cris Silva for Fluminense. 17 minutes. Later on we'll have Palmeiras Atlético Mineiro, Flamengo Fortaleza, Internacional Red Bull, and tomorrow Botafogo Goiás. This is match week 9. Protection of Rodrigo Soares and just a goal kick for. And tomorrow ends up the match week number 9, and on Tuesday we have match week number 10, Charles, already. We are back Corinthians. Leaders, or at least current leaders. Tuesday, Wednesday, and Thursday, and then we see here Ricardo Bueno getting ready to come into the pitch, and of course only Friday to rest, and match week 11 starting again on Saturday. So plenty of Brazilian football for you. The marathon, of course, the Brazil has to end up to November. We'll have the World Cup of Qatar, Brazil fighting for their 6th star. Contenders? Of course, always Corinthians leading the pack. Does not have anyone in the World Cup. Atlético Mineiro has Guilherme Arana, and Palmeiras has Danilo and also goalkeeper Everton, the only players called that play in Brazil by Ite. And of course, very criticized. He does not go home, does not go. Rafael Veiga, Luis Henrique tried the pass. John Kennedy with a special play, and the clearance for Rafael Porter. I think he really looking for that bicycle kick, Charles. He did. Imagine so. So the long ball for Cano, deflected by Rafael Forster. Cano now having a good match, the top scorer in the championship. The clearance for Rodrigo Soares. Players ready for William Mateus. Luis Henrique, no one inside the area. Too strong for John Kennedy. And just a goal kick for Juventude. 27 years old. This match number 20 in his first season for Juventude. Last year worked for Londrina, see Ricardo Bueno and also Paulinho Mocelin. Experienced players now coming onto the pitch. Paulinho Mocelin coming in for Chico King. Paulinho Mocelin, 20 years old, played the season ready for São Bernardo. And for Rodrigo Soares. Two forwards coming onto the pitch, leaving an offensive midfield and also the right back. Strange substitutions for Eduardo Batista. What do you think he wants, Rodrigo Lazzarini? He wants to hold the ball, of course, on the offensive side of the pitch. As you remember, Taliesin came in a bit here for Pedro Henrique, so he will push Taliesin backwards and put Ricardo Bueno on top. So it's going to be a 3-4-3 formation for Juventude now. Ricardo Bueno, one of the top scorers of Juventude last season. So far, only 2 goals this year. And the chance ready for Ricardo Bueno, Paulinho Mocelin. And the wrong cross for the number 94. And just a goal kick for Fabio. See Paulinho Mocelin. Last year was relegated with Sport. He started the season working for São Bernardo, and the wrong cross for Paulinho Mocelin. Juventude that started the championship with the
and then lost 4-1 to America, lost to Cuiabá 1-0, 1-1 against Botafogo, 1-1 against Internacional. Finally managed their 2-0 win over Avaí, the clearance of Fabio. And the last match they lost at home, and last weekend Fortaleza 1-1 in the Castelão. André. And the clearance ready for Gia. Working very hard, the number 5 of Juventude, Matheus Martins. André, trying the ball inside here for Cano. The opportunity, Iago Felipe. Rafael Forster. William Matheus with the clearance. Isidro Pita. Now we have the answer for the Jaconeros. Pita trying the pass for Vitor Gabriel against Lucas Claro. And the clearance, insiste Jadson on the left. Jadson puts it in the area, the chance with the header, Vitor Gabriel, Fabio! Good save of the keeper. Oh, what a save here by Fabio, great one. Here, Vitor Gabriel had the opportunity all by himself inside the box with a great header. And Fabio stopped to take a look once again. Vitor Gabriel all by himself. Fabio was clearly the best chance of the second half, and it belongs to the home side Juventude with Vitor Gabriel. The clearance for William Matheus. André. Well, I imagine Body Higgins was tired, Laza. The clearance for Taliesin Kelvin. Lucas Claro, not easy to play in these conditions. Ball passes by Taliesin Kelvin, just a goal kick for Cesar. 12 minutes remaining, and Fernando Diniz is not happy with this defeat. Another one, the second straight one in the Brasileirão. Goal kick for Cesar. Pita marked ready by Iago Felipe. One try from outside. Iago Felipe breaks it. Luis Henrique. He can pass that ball, and William Matheus steals it. Jadson to William Matheus. Vitor Gabriel and Ricardo Bueno want the ball inside the area. The chance for Vitor Gabriel, and just a goal kick for Fabio. Minutes remaining. Continues 1-0 for Juventude. The own goal of Lucas Claro. The second win of the Jaconeros in the Brasileirão. Escaping so far of the relegation zone. Rafael Forster, Luis Henrique, William Matheus, the ball bouncing from one side to the other. Vitor Gabriel trying to pass by Manuel. Vitor Gabriel. Nothing. Yes, now he confirms with a bit of delay. No advantage. And the foul on Vitor Gabriel. Here he was waiting for yellow card. A yellow card for Lucas, but he was complaining for Juventude, and afterwards, strange thing. Let's see the foul was of Manuel. Oh no, that crash off. Yeah, Lucas Claro right there. Manuel also deserved a yellow card here. So as Vitor Gabriel, complaining a lot. Yellow card for Lucas Claro. Break. Celinha. 9 minutes remaining in the regular time. Juventude fighting for their second goal. Still waiting for a decision of the VAR. Let's see what happens. I can try to believe. Yes, a VAR, and let's see the color of the card. He takes the yellow card of Lucas Claro, gives it to Manuel. Yeah. Good decision. Well, Lucas Claro wasn't very... Manuel. So, no yellow card for Lucas Claro, and yes for Manuel. Just throw in here for Fluminense now. 10 minutes to go, or even 8 minutes to go in this regular time here, plus
extra, but Fluminense wasn't able to create the plays here, Charles. Of course, Fernando Diniz tried, but let's see here the Cariocas. John Kennedy against Victor Mendes. Cano. John Kennedy. John Kennedy grabbed the ball from Cano. Mateus Martins inside the area. And the clearance for William Mateus. Now Pita. Pita against Iago. André. Ricardo Bueno fighting for the ball. André gets it back to Felipe Melo. Mocelin. And Casal with the ball now. The attack. Ricardo Bueno. Has Vitor Gabriel. Trying the long pass for Vitor Gabriel. Fabio. Smarter. The goalkeeper. The crash of Vitor Gabriel on Fabio. 41 years old. The former keeper of Cruzeiro. Iago. Wow, the ball of Pita on Iago. Iago was a usual starter for Fluminense. Exhausted. Pita asking for a sub there. He seems exhausted as running in this rain is kind of tough here, Charles. The pitch is so good. Of course, the jerseys got head. And of course, Vitor Gabriel jumped Fabio. But Fabio felt something on his leg. Long ball. Clearance for Jean. Felipe Melo. Try Lucas Claro. André. To John Kennedy. Fluminense does not give up. And the clearance of Thales Kelvin. Corner kick for Fluminense. The corner kick for Iago Felipe. 6 minutes remaining in the regular time. And you see Fabio still complaining. That challenge of Vitor Gabriel, the goalkeeper of Fluminense. Mateus Martins will have the opportunity. Corner kick for the Warriors. Mateus Martins and the clearance for Vitor Gabriel. Wrong clearance of Cris Silva. Iago. Isidro Pita. Trying the long pass to Jadson all by himself against André. Better for Jadson. No one to help him. Now Ricardo Bueno appears on the right. Has Paulinho Mocelin inside the area. Ricardo Bueno. And the foul already on the number 9 of Cris Silva. Nothing, says the ref. Just a free throw for the Cariocas. See once again the moment of the crash. It seems like with his left foot, Vitor Gabriel scrapes Fabio's knee. "40 minutes. We cannot translate what Fabio said to Vitor Gabriel, unfortunately. In a few moments, 2 substitutions. The last one's in. Juventude, it seems like Marlon and also Moraes. So Moraes and Marlon will come onto the pitch. Let's see if Marlon will only Moraes. And the attack for Fluminense. Cano. And the clearance ready for Rafael Forster. Crash between both Juventude players there. Fluminense will now trying to tie this one up here. But once again, Charles, it's impossible for this Carioca squad that they couldn't manage to have somebody on the midfield to create the plays. And as we said once again, Isidro Pita, exhausted, asked for a sub, will leave the pitch. So the Viking, Isidro Pita, will be substituted. Come in, defender, 24 years old, Moraes. 7 matches this season. The former player of Santos. Played also with Eduardo Batista in Mirassol. Left back Moraes coming onto the pitch for East. Will be the substitution, yes, exactly. Moraes coming in for Isidro Pita. Moraes that played last season with Santos. The former Mirassol player. And of course now Eduardo Batista just wanted his team to defend. That's why he puts up a defender on a striker. Match of Moraes with Juventude
Juventude. The clearance already of Billy Mateus. Moraes to Jadson. Jadson to Vitor Gabriel. Better for the puddle. André. Paulinho Mocelin at the foul of the number 94. For Juventude, free kick for Fluminense. And this match in the Alfredo Jaconi. See, Vitor Gabriel wanted the ball a bit farther. And the chance on the left already for John Kennedy. He puts it inside the area. That's a dangerous play, Mr. Luis Henrique. Insisting, Lucas Claro. There's no more defenders for Fluminense now. Only Felipe Melo. Jadson trying the long pass to Vitor Gabriel. Fabio. He was hoping for the ball to stop the button there, but later on, Charles, Palmeiras and Atlético Mineiro, 4 p.m., the winner will take the lead of the Brasileirão. Matheus Martins. Cris Silva. Cris with the center. And the clearance ready for Rafael Forster. Free throw. Does not give up. Matheus Martins to Cris. Cristiano Silva. Another free throw. Lots of effort of Paulinho Mocelin. Matheus Martins. Inside the area, the chance for the equalizer. The clearance for the defense. Iago. Ball bouncing from one side to the other. And Fluminense once again has the ball. Felipe Melo. To Cris. Cris with the cross. The chance in the middle. The opportunity with the header. Cesar gets it. 44 minutes of the second half. Final chances in the Alfredo Jaconi, and Juventude stepping out of the relegation zone. Their second win, first one at home. Too strong the pass for Moraes. Iago Felipe gives it back to Felipe Melo. Fluminense will return to Rio to face Atlético Mineiro on Wednesday. Juventude will receive Atlético Paranaense. Also Wednesday, André, the charge for Matheus Martins. And it's a goal kick for Juventude. See once again the steal of André. And you see the discussion now. John Kennedy and Tallis Kelvin. Yellow card. Two yellow cards come. John Kennedy not smart with that. 4 minutes of added time. 4 minutes remaining. 4 minutes to go. Fernando Diniz discussing with the referee. See what's happening. They are having a chat with Jefferson Ferreira de Moraes. Goal kick for Cesar. John Kennedy. Cris Silva across the chance for the tie. Passes by Cesar. And the clear for Ricardo Bueno. Insisting Manuel. Manuel have the chance for the cross. The battle of Cris Silva.
Matheus Martins. Fernando to André, double skate for the number 7. He wants a foul, nothing, says the ref. Vitor Gabriel. And the offside already, the offside of the attack. So we have Shato with a chance. Shato for the second, he slips. But the offside already was confirmed. Yeah, offside of course. But Vitor Gabriel took too long. He had 2 players ahead of him and everybody behind the midfield. But terrible. And the red card for another person inside the bench of Fluminense. Fernando Diniz still discussing. The doctor once again. He can't be ejected twice. Confusion with the subs. The coaching staff of Fernando Diniz. He's asking, who was ejected? Who was ejected? They just hope it's not a player. But it seems like it was Nonato. He's asking, what did I say? Nonato was ejected, the former international player on the bench, Laza. So, yeah, and he will miss the next match. Problems also for Fernando Diniz. Terrible news. Red card for Nonato on the bench. That is Melo. Felipe Melo puts it inside the area. Dramatic end in the Alfredo Jaconi. And the foul already of Manuel on Cesar. And of course, we'll have 4 at a time. See once again the foul of Manuel on Cesar, clear. Manuel just jumped for the ball, did not see the goalkeeper. And an offensive foul here. Probably the last play of this match. Alison Kelvin still complaining. Out of the score, the only own goal. Juventude 1, Fluminense 0. And of course, gaining some time. 2 minutes, over 2, so we'll go to 6 minutes. 2 minutes. Fluminense still believes, confirming that yellow card for Taliesin Kelvin. Vitor Gabriel and also John Kennedy trying to pass to Moraes, back to Fabio. Fabio, desperate in Fluminense. Final attacks at the Alfredo Jaconi. Better for William Mateus. Moraes. Better for Iago. Once again, what a good work of the captain, William Mateus. Moraes. And the free throw for Fluminense. Last minute. Last minute of this match at the Alfredo Jaconi. Iago. Luis Henrique trying the pass to Matheus Martins. Foul. Nothing, says the referee. Felipe Melo. Hey, Felipe Melo, back ball. And the chance for Vitor Gabriel. Lucas Naro heads it back to Fabio. Long ball of Fabio. Another crash off to Pluto Juventude. Cris Silva. Cris Silva de attack. Lutz Jadson. Insisting André. André gives it already to John Kennedy. Kennedy. And a free throw for Fluminense. Already 6 minutes of stoppage time. This is the last one. Cris Silva kicks the ball on Paulinho Mocelin. And Felipe Melo blows the whistle. Jefferson Ferreira de Moraes. He doesn't want any confusion anymore.